Moving on to our first presentation of this session, Mikael is the chair of Sirke's reindeer herding community in the Swedish side of Sapmi. Kukmanen is an advocate for Sami rights in the context of climate change. He wants to raise awareness of the consequences for Sami culture and livelihood of investments made in the name of the green transition. There is a worm, a green worm, birch worm. It eats the leaves from the birches. And if there will be too many of them, they eat all the leaves from the trees, so the trees die. The birch worm, it becomes a butterfly that is white or gray. 150 years ago, during the Industrial Revolution in England, there came black butterflies from the birch worms, because the birches got black and white butterflies couldn't survive. They were easy prey for birds. So they adapted themselves and became black. I live in Jokkmokk. I think you all have heard about the Beowulf Mine. 22nd of March, that decision came from the Swedish government. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för den gröna omställningen. And they say that they must open this mine in the name of the green transition. The Sami people, and now I think, or I know I speak for all of us, we call it the black transition. And my worst fear is that we are going to see these black butterflies in our area. I am the chairman for Sirke's Sami community, the largest Sami community in Sweden in number of reindeers, area and members. We are in Skåla, in the east part of Padjelanta National Park. The reindeers follow the rivers when they migrate. In wintertime, the reindeers want to migrate to the east. And in the spring, then we move to the west, then we move here to the summer grazing area. With me, I have my family. Ann-Charlotte, my wife, Sara Elvira, our daughter, Nils Gusto, our oldest son, and Asla, our youngest son. My mother and father and their parents, the only thing they talked about, it was reindeers. I didn't realize it until I started to school that not every people had reindeers. I used to say, a bad day among the reindeers, it's better than a good day somewhere else. The highlight of the year for all these Sami communities, it is the calf marking. Every reindeer has an owner. In the corral, then you look for your own reindeers, and almost every member in the Sami community has their own personal marking in the ear for the reindeers. Then you see the female reindeer who has a calf that is unmarked. You look in the female reindeer's ears, and then you recognize who is the owner of the reindeer, and then you catch the calf and mark the calf with the same ear marking as the female reindeer. One thing I'm very proud of is that we don't use helicopters when we herd the reindeers. It is like our green transition, we have gone back to walk. It's easier to communicate with the younger people when you walk. My daughter, she's the chairwoman of the Sami youth organizations. I'm proud to be who I am, to have this
culture that I have, that I'm grown up with. But of course you have a lot of fights you have to take. We are living on very big natural resources, and many people want to have them. They say that we can live side by side, but yes, they can live by our side, but we cannot live by their side because we are the ones who have to adapt ourselves, and we can't do it anymore. The first time we heard about these plans about the mine, it was about 10 years ago. That summer of 2013 changed a lot of my own view on Sweden as a country that says that stands up for the human rights, but in the real, it felt that it's not all the humans who are counted in those rights. We had a meeting in the city hall in 2012. Then I was a member of the city council. We were listening at this British company who was presenting this project. They had one piece of rock from Galloc that they passed around this room. And we was just standing and looking at this like it was a rock from the moon. and they was talking about this great project and what boost the plans had for this to our commune, Jokkmokk. And everything was like a sect meeting. Everything was positive. It's like hallelujah. They say that this Jokkmokk municipality won't survive without a mine because people are moving away from here and they need jobs. I used to ask, has anyone ever thought about how many jobs we will lose? The only thing that's going to happen, we are going to get enemies with each other. It's going to be like a fight between reindeer herders and mine workers. I don't want that to happen. We live in a very good municipality here. It's very safe to be a Sami reindeer herder. Right now we are standing in front of Galloc, which is over there. And this is also a place that is very typical Sweden, because now we are standing on an area that belongs to Sirges sameby, Sami village, where they have the reindeers. And you see this area is so completely clear-cut. And that's just one of the industries that are working here. Både det svenska och det internationella behovet av järnmalm kommer att öka och öka ganska dramatiskt. Också som en följd av den gröna industrirevolutionen i Sverige. Och jag menar såklart att vi importerar de mineral vi inte har och vi kan exportera de mineral vi har. Det är inte så att vi bara gör detta för en nationell marknad utan för en internationell marknad. I think that in the green transition, you can't kill the planet to save her. You must also give the nature the space to rest. Now we are driving to the ground zero of the struggle against this mine. Because right now we are where the mine will be. What we are seeing here today is one of the colonization that has continued on our lands. In March in this year, the Swedish government took this decision to say okay for this project. It was a decision that I can't even today understand. And right now we are
in the reindeer herding area that belongs to Johkokaska. So this is a place where the reindeers of the Samis of Johkokaska find their food for the winter. What will happen to the reindeers of Johkokaska when they don't have this area anymore? Where will they go? You also see how close it is to the water. The nature is so much more than just a place where you get income for shareholders far away. It's the library of my people, where all the storytelling comes from. You can sit on a hill in the mountains, and you know that what you are seeing is the same thing that your ancestors saw for maybe 500 years ago or 1,000 years ago. This is Letsi hydropower dam. It is a part of the little Luleå River. They had one promise when they made this hydropower dam, and it was that they should get eternal rights to fish in the river. And this is what they got. And the most part of the electricity goes down to the southern part of Sweden. Not much of the money stays here in this area. The forest, the mines, all you see here, this is like a colony for the southern part of Sweden. Sweden is holding up a picture that they didn't have any colonial history, but they have it. And that's something that is continuing today. People, maybe they think that we are against this green transition and that we don't want to prevent the climate change. But that's what we want to do, because we want to be able to continue with our lives and our reindeer herding. But the green transition isn't that green for us because we aren't being a part of it it's not a justice in it, I would say. They don't respect our opinions and our voices in this, this is actually affecting our land and waters. We have been here for many, many years, so it's not that no one lives here, that it's totally empty in the northern part of Sweden. For the mining company, it's only a job for them. So when the day is over, they can go home. Meanwhile, we have to still fight for that. Vad ska vi göra? Stoppa gruvan! Vad ska vi göra? Stoppa gruvan! We have been on demonstrations, we have writing articles and collaborating with other organizations to get this question up more, that more people know about this in Sweden and internationally. Lösningarna till klimatkrisen måste innehålla kunskap och visdom från ursprungsbefolkningar. Aftonbladet. Jag är lite nyfiken. Tror du att det kommer att bli en gruva, att öppna en gruva här? Ja, jag tror att det kommer att bli en gruva här. Det tror jag. Inte minst med de villkor vi har skrivit ut i ärendet som ju är helt unika, aldrig gjorts tidigare.
Och jag hoppas att det ska bli stilbildande för det sätt där staten kan faktiskt underlätta för samexistens. Här försöker vi vara väldigt tydliga. Ja, ni får bedriva gruva här, men ni får inte göra det på det sätt som vi normalt har gjort, utan ni måste göra det med de här 12 ska-kraven i ärendet. Plus då naturligtvis att man klarar miljöprövning längre fram i processen. I'm going to meet my good friend and colleague Lars Thomas Persson. He's a reindeer herder and he's going to tell me about the impacts from mining, because I don't know so much about it, but he has quite good experience from it. Det här är nog, jag skulle vilja säga, det är Europas största miljöbomb, det vi tittar på här nu. Nu gör de väl sitt och försöker bekämpa dammning men det är ju inte praktiskt genomförbart. Det ser du ju här hur det ser ut. Speciellt nu när vinden friskar i. Ja, det ser inte vackert ut. I slutet på 60-talet, början på 70-talet, när man startade Aitik, så fick de äldre i våran sameby, det skulle bli en gruva, en koppargruva. Det skulle inte bli så stort. Och samebyn fick 25 000 kronor i ersättning. Nu har de gjort någon undersökning, men det dammar ju första 2 milerna. Dammar alltså 4 mil. Du menar om det blir en gruva i Kallak? Jag bor 2,5 mil ifrån den, då ligger jag risigt till. Åh herregud. Det är inte lönt att putsa fönstren hemma hos dig. Och hänga ut tvätt? Nej, det är... Brukar du berätta åt dina pojkar sånt här? Jag brukar hålla tyst åt mina barn. Ja, det är svårt att hålla tyst om det eftersom vi rörs ju där varje dag. Men det... Ja, de ser ju allt. Men... De ser ju allt. Och det... Ja, man undviker att berätta åt dem annars. Man kan inte ta bort det sista hoppet som Nej, finns. Så är det, men samtidigt måste man vara realist. Det känns som att man lurar dem om man undanhåller dem det också. Och det är många familjer som har fått sluta livnära sig på ren på grund av den där gruvan. Mm. De har istället fått söka sig till arbete i gruvan för att få någonting av det. Om du måste byta från renskötseln för att gruvan tar dina marker och så söka dig jobb för din försörjning i gruvan, då blir du hånad. Det är en svår ekvation det där. Det blir ett dubbelt straff med andra ord. Det blir ett dubbelt straff. Först blir man av med sitt liv och leverne, sen blir man hånad för att man ska klara livhanken, för att överleva. Nej, gör allt vad du kan för att hindra den där kalla gruvan. För det finns okej jobb i några år, men de markerna är för evigt förstörda oavsett vad de säger. Det är bara att titta hur det ser ut här. Här har det stått hus. Mm. Så här kommer det att se ut. Ditt hus kommer att försvinna i damm. Ja. Den här byn vars vi står, det heter Sakajärvi. Det är en av 2 byar som Boliden har löst in. Allt folk har flyttat härifrån. Du hör vad det dånar från gruvan och dammet. Det är som en hinna, ett moln. Det bara kommer dammet som vi såg från dundret. Och det är hit det kom. Säg, den är full i sand. Ja. Men det får du ju räkna. Det är bara att titta där runt omkring hur det ser ut. Där äter ju ingenting. Nej. Nu fick jag lust att tvätta händerna. Fy fan vad skitigt det här. Ja. Smutsigt. Huset var här och då hade de garaget där. Snöre bak. Se. Till slut så är det så här. Då löser de in de få människor som bor där. Det är bara att flytta på sig. Och så kan man läsa om på museer. Tyvärr. Det är svårt att andas när det är så här mycket sand i luften. Jag tror vi ska fara härifrån, inte går det bara här. Ja, det tror jag också. Det här är inte hälsosam miljö för... Jag tror vi har sett nog. Vi har sett nog. Den här fick vi som present. Den är från Kallak.
En sten. Va? Det är malm det där va? Ja. Förstår du symboliken? Ja, som att det skulle vara något. Vet du, det är som ett horn, det är som att håna oss. Ja. Så sa jag åt honom efteråt att det här har varit våra marker långt före ni kom. Det här kommer att vara våra marker långt efter att ni har farit. Ja. Ja. Det är som att de inte lyssnar. Och markerna lånar du bara. Men de tar och profiterar. Sen lämnar de skiten åt oss som blir kvar. Ja. Jag tror vi kommer till gropen den vägen. Parkas lederna sen. Ja, just det. Men ishallen är borta. Sporthallen är kvar. Sporthallen är kvar. Men det är försvunnit allt. Allt är borta. Du ser hela centrum. Allting är borta. Oj, det är helt tomt. Ja, det är helt tomt här. Det har varit hus däremellan. Jo, allt. Det här är en gata som har gått tvärs över gropen. Okej. Det kommer upp nya håligheter. Den går ju hela vägen ända ner. Ja. Och här framme är den här gropen. Nu har de ju dragit riskområdet. Den är typ 200 meter bort. Gropen som delade hela Malmbergets samhälle. Lars Thomas told me that he lives 40 kilometers away from the Aitik mine, and sometimes it comes dust to his home. If there will be a mine here in Gallok, it is about 25 kilometers west of where I live, then now I'm convinced I will move, because I can't stand to live here if the dust cloud comes here. There are many questions. What happens to the fish in the lake? I have only 300 meters to a lake. Is it possible to eat the fish in this lake? Is it possible to eat the fish in the whole Luleå River? And what happens with the reindeers when they eat this polluted lichen? What scares me is that day we have any answers to that, then it's too late. We have been living for about 10 years with a dark cloud on the sky. And now the dark cloud is soon over us. Mä pidän. Ja. Mä inte. Mä välillä ruuhkia pidän. Niin se aika kalla. Mä inte olla någon med matkan tässä. Kommer ihåg mig. We are living in this, so we can't be quiet about it. What is okay today? We shall always talk about it until it's maybe too late or until it gives a result. Lokia jokiaikin. Juvatsemme tää kärkkiä. Beowulf Mining, läimme tjahkimisen. Ja taddemi sitten tää kärkkiä. Jos tää ruuhkia tää tuohtan. Ahte min vaimossa tää tukutaa kärkiä. Tjahpa. Kalmas ja karas. Kun minä maassi hei etsämme elämä. Tänne kun pohdole min elämä, pohdole saami elämä. I want in the future, if there will be a mine, my children shall know that I have done everything to stop it. So they will not blame us for destroying the opportunities for reindeer herding in this area. So that's very important for me, that my children shall know that we, my generation, we have done everything that we could